Hello. So this is a new doubt posted in the group. A spherical ball of mass m collides head-on with another ball of mass m2 at rest. Okay, so collides with head-on. The collision is elastic. So at rest means the second ball, the velocity is 0. First one, they have not given me the velocity. So initial velocity u1. The collision is elastic. The fraction of kinetic energy lost. Okay, so kinetic energy lost by m1, which means loss not change. So it is change in kinetic energy of one fraction means divided by its original kinetic energy. So first என்ன கேக்குறாங்கறது தெளிவா எழுதணும். Then we're going to calculate. Okay. So kinetic energy வேணும் அப்படினா I need to know its velocity, final velocity, right? So let's find its velocity. We have a direct formula, class notes பாருங்க, handwritten notes எல்லாமே இதுல இருக்கு. Telegram channel. So adula for collision you have separate notes. Adula for elastic collision in 1D velocity direct formula irukku. So if v1 is equal to u1 into m1 minus m2 and இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த ஃபார்முலா பார்க்க பெருசா இருக்கும், but it's very simple way to remember this. வீடியோவை பாருங்க. Okay, playlist you have the video collision video. அதுல ரொம்ப ஈஸியா எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன். So then you start with u2, so it is 2m2 u2 by m1 plus m2. This is the direct formula. இதுல u2 0 கொடுத்தனா இது மொத்த term போயிட போகுது. And that's it. So u1 in the value in la. So this will give me, this is the final velocity. V1 is equal to u1 into m1 minus m2 by m1 plus m2. This is my final velocity. Okay, but I need kinetic in the term. So in the term expand panina, you will see change in kinetic energy. Loss அப்படின்றதுனால என்ன இருக்குன்னா இனிஷியல் அதிகமாக இருந்திருக்கும். இங்கே மட்டும் நான் வந்து I'm going to find kinetic energy initial minus kinetic energy final by kinetic energy initial பண்றேன். Okay. So you see this is nothing but split பண்ணி எழுதுறீங்கன்னா this is 1 minus kinetic energy final by kinetic energy initial. Okay, this is what I need. Okay, so this is 1 minus kinetic energy half mv square. மேல ஒரு half m, கீழ ஒரு half m cancel ஆயிடும். This is v final square by v initial square. I hope this is clear. Okay, v final தான் எனக்கு v1, v initial வந்து u1. So this is 1 minus v1 by u1 the whole square. I hope this is clear. Okay, but in the v1 by 1 உள்ள இருக்கிற term மட்டும், if you look at only the inside term, it's just இங்க rearrange பண்ணுங்க. இதுல இருந்து v1 by u1 will be equal to m1 minus m2 by m1 plus m2, which is this term. Okay, எடுத்தீங்க இது எடுத்தீங்க போட்டனா that's the answer I want. So what I'm supposed to find is 1 minus m1 minus m2 by m1 plus m2 the whole square. Obviously இதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் we have to do algebra. So cross multiply. So this is m1 plus m2 the whole square, m1 minus m2 the whole square. This is like a plus b the whole square minus a minus b the whole square. So everything will cancel except 2ab 2ab. Nala panna a square plus b square varum. Idu a square plus b square and minus ஆயிடும். So expand பண்ணீங்கன்னா the important terms will cancel off. இதுல 2ab மட்டும் மிச்சம் இருக்கும், இதுலயும் 2ab மட்டும் மிச்சம் ஆட் ஆயிடும். Okay, so it will be 4ab. புரியுதா பாருங்க, expand பண்ணி பார்த்தா வந்துரும். expand பண்ண இங்க இடம் இல்ல. So it is a plus b the whole square. That's the final answer, which is this. Okay, புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். So again இந்த formulas உங்களுக்கு collision handwritten notesல இருக்கு. formula எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் and இதே மாதிரி problems we have done this in the class. Hit the playlist. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, inform all your friends, keep practicing. See you.